ratito mecánica. En este caso vamos a estar trabajando en este Honda Elemento del 2003. How you doing, my people? Mechanic. In this case we're gonna be working in this Honda Element 2003. We're gonna be changing the fuel filler neck. I'm gonna show you how is it, and I'm gonna show you the process. Como ven, mi gente linda, en este caso vamos a estar trabajando cambiando el cuello de donde se pone la gasolina, ya que les voy a mostrar cómo está. So for this case we need to remove the tire and couple things. Por este caso vamos a necesitar remover la llanta del chofer de atrás y vamos a ver qué está. And I'll show you how it is inside. Voy a mostrar cómo está. So here's the fuel filler neck. So as you can see, it is really bad. Como ven, mi gente, aquí está el cuello de cargado de la gasolina y miren cómo está. Esto está, ya mismo me da un problema. Esto se está descascarando por sí solo. So, we have to remove this cover. Tenemos que remover este plástico. Entonces esto viene a caer acá. Es un poco difícil hacer esto, pero vamos a intentarlo. So it's connecting right here next to the axle. Como bien está conectando aquí lados del eje. Son dos tubos, ese pequeño y ese grande, y viene siguiendo por ahí. La sacada es lo difícil, ya que está por dentro de este frame. So the changing to take it out is the hardest part, because the frame is covering, is blocking the way, trying to pull it. Alright guys, we're gonna do it. Vamos a proceder, mi gente. Let's put some W40 on the rubber lines, on the hoses. Vamos a poner un poco de W40 en las líneas para que se estén suavizando. A ver si se afloja. Alright, that's it, guys. Alright, let's take out the wheel, the tire. Vamos a sacar la llanta de atrás. Alright guys, next step is to remove this cover. As you can see, we have plastic screws in there, so you have to find out where it's located. I see one here, one over there. I see nothing else. So, como ven, mi gente, aquí tenemos que remover ahora este plástico que está cubriendo el cuello. Aquí tenemos tornillos de plástico, so vamos a remover esos y va a salir. Let's go, guys. I think guys, I have two more, one more, let me show you. Aquí pienso que tengo uno más acá abajo, así no voy a mostrar dónde está. It is right here, you see. Está ahí, entonces si ven, es el único que falta ahí. So that's the last one. There was 3 balls, plastic balls in there. Alright, let's proceed. The cover is up. Here it is without the cover, guys. So, as you can see, this is bad, really bad. Ok, aquí está mi gente, como ustedes pueden ver cuán malo está. La parte de acá arriba se ve buena, pero la parte de acá abajo no. So I'm gonna try to remove the hoses first. Not gonna try to deal with this yet. So I'm gonna see what I can do there. Que voy a primero intentar sacar de allá, porque no voy a todavía coger la lucha de estar conectando acá, sino necesito desconectar allá primero. Vamos a proceder.
best way is cover this thing, the hose in there, prevent any garbage in there. Lo que pueden hacer ahora es cubrir esto hasta mientras hasta hacer todo el trabajo, porque para prevenir que entre basura y todo, así se evitan problemas. There's it. So I'll go remove the bolts. It's gonna be the top part in here because it's rust like crazy. I'm gonna show you. La siguiente parte va a ser remover los tornillos, lo cual va a ser lo más difícil porque está completamente podrido. Vamos a ver, mostrarles. Pueden ver, hay que remover este tornillo que está aquí, que viene de arriba. So as you can see, you have to remove these bolts coming from the top. I'm taking the cord from here, so this one, but it's gonna be hard because it's rust like crazy. Ahora está podrido, como hasta más no poder. So the second one is this one. That's next to the hoses we just unplugged. Is this el segundo es este, mi gente, el cual va a ser bien complicadito porque está completamente podrido. Lo más pues seguro es que se rompa. Además, I think it's gonna break down, you know, for sure, because I don't know how long was like this. You know, any rust balls, same, you break it down. So that's it, 2 balls, guys. Let's do it. I hope I'm gonna put a lot of W40, but still I think it's gonna break down. So voy a poner W40 para tratar de no romperlos, pero sé que se van a romper. So vamos allá. That's it. I hope I can do something about that. So, alright, let's go. Let's proceed. Remove double. Vamos a tratar de remover ese tornillo. A ver si quiere salir. Shit. Uf, estaba saliendo y se rompió. Uf, qué desgracia. It was getting out, but it break down. No. I know it's gonna happen, so well, this is what it is. So, alright, I'm gonna find out a way to put it back. Vamos a escuchar la vía para poner después de regreso. Puede ser que vamos por la segunda, a ver qué pasa. Si podemos o no podemos, si se rompe no se rompe, pero seguro este está peor que se rompe. So this is worse. I know it's gonna break down. Vamos a ver. Let me bring that distractor, ball distractor in there. Gonna be hard to reach it. Déjame traer el tornillo para traer esos tornillos tan feos. Ok, there's a ball distractor in here. Ok, mi gente, aquí está el tornillo del lado para traer los tornillos tan feos. Easy going. Very easy.
try to mess this one. Got tired. Me cansé, mi gente. Pero ya está saliendo para afuera. Vamos a esperar un poco. A descansar un poco. Vamos a seguir sacando. Les prosigue. Come on, don't break down. Almost there, almost there. Right here. Oof. I was lucky that didn't break down. It is off. This is moving. Now let's go to the next step. Okay, estamos bien, gracias a Dios no se rompe ese tornillo. So vamos al siguiente paso. Oh, yeah. We'll continue. So I'm gonna remove the cap from the fuel filter neck. The fuel cap. So we're gonna put it away. And next step, you see there's no bolts in here. Como ven, gente, vamos a remover la tapa. Solo sacan eso, lo ponen fuera. Y aquí no hay tornillos. So the way to remove the thing is from the behind, you know. I'm gonna show you. Aquí están unos clips. So pienso que estos clips tienen que salir, aplastarse para arriba y sacar la tapa. See, there's 4 clips in there, plastic clips. So you push it, and you from here you just pull it, and that's the way to remove this thing in here. So I don't see other way to do it. Alright, let's do it and try. Vamos a proceder, mi gente, a intentar. Just use one hand to do this. Yes, it is working. That's it, guys. What this is? You have. I can't reach it. Let me put it here. That's one thing. There you go. It is out. So, okay.
show you. Remove those plastic, or when you push those plastic things in there, so it's out, you know. But I'm gonna see how I remove it. Pulling from this side, I think so, because at least I can pull this thing in there. I'm gonna see how is the way to remove this thing. You see, because it's coming. Como ve mi gente removiendo toda esa cosa de plástico, ya viene para acá arriba. So no tengo idea. Menos que esto lo jale con fuerza este plástico para arriba para sacar este plástico, para poder sacar por dentro. Pero vamos a ver cómo está por dentro para ver cómo sale esto. Porque ya he visto videos y they were telling us that it's really hard to remove it. Como ven, ya estaba viendo videos en el internet, so ellos estaban diciendo que esto es muy difícil sacarlo. Yo pienso que algunos hasta lo cortan. Pero bueno, vamos a ver si nosotros intentamos sacar de otra manera o también. Pero la cuestión está, the question is, if we cut it down, how are we supposed to put it back, the new one? So it has to be a way to remove like this. Si nosotros cortamos, ¿cómo ponemos para adentro? Porque igual tenemos que meterlo para adentro, no podemos cortar, ¿verdad? So tiene que haber una vía de sacar. Alright, let's find out. Vamos a encontrar la forma, vamos a ver. This plastic thing there is removable. Removable. It's removable. Here we are. Yeah, we did that. It wasn't that bad. It wasn't that bad. It is right here. I'm gonna show you it right. Nice. It's already out. So the best way to remove this thing, you need to remove this plastic thing in there. This is going right here. This is removable. This is removable. So I just push it down. It's gonna go in. You will the same way, easy, pull it, easy. Don't try to break it, and it goes out. And that way, you saw in the video, you start playing with it, and you put it out, and there's a way to get out. So it wasn't that bad. Those videos were telling us it was really hard to remove this thing, but it wasn't. So you only need to play with it. So now you have a better view to see how was my filler neck. That was really bad. Let me see. That was coming. A code coming for a gross leak in here. That was a EVA problem coming soon. So that's why I prevented.
I decide to change it now. So como ven mi gente, aquí está el cuello de la gasolina, para cargar gasolina. So, como les explicaba, para traer otra pieza, la mejor forma era sacar esto. Es removible. Esto es un cauchito aquí, sáquenlo con mucho cuidado. Esto iba aquí, entonces esto si lo empujan entra, pero con mucho cuidado, tratando de no romper nada, y así mismo jalándolo lo sacan. Y así ya vieron en el video cómo hay que sacarlo. So, pueden ver, ahora estamos inspeccionando cómo estaba esta parte. Estaba muy mala, por eso es que decidí cambiarla, ya que miren cómo estaba el estado de esto. Estaba que me venía un código ya de evaporación, gases contaminantes al medio ambiente. Pueden ver cómo está todo esto descascarance. Todo ya no servía este filler. No tenía código, pero ya estaba por venir. So, por eso decidí cambiar. Ok, vamos a proceder y traer de nuevo y a continuar con este trabajo. Let's proceed, guys. It is out. Okay, guys, so we have moved the ball. Mi gente está afuera ya. Movimos el tornillo. So, ahora sí vamos a proceder. Voy a proceder a pintar. Voy a proceder a pintar todo esto antes de ponerle, ya como ven puede que está todo podrido. So, antes de poner esa pieza, el tornillo que estaba roto estaba aquí. So the water was broken. That was right here. So now, so I'm gonna paint it, before I'm gonna put the frame paint in there. So before I put a new filler neck, so that way we prevent to get damage our frame. As you can see, how is it? So alright guys, I'm gonna do it now. Let's go. Que voy a proceder a eso y vamos. Pueden ver, ya se pintó. Se hizo lo que se pudo. Se le trató de dejar lo mejor posible. Entonces ahora sí vamos a proceder a poner la pieza, ya que está mejor que antes, ¿no? Para que no se siga oxidando. As you can see, it's already paint, so that's the best thing to do before I put a filler neck. That way we prevent to keep this car for a while longer, for a few more years. Now it's time to put the filler neck, a new filler neck. I'll bring it, don't worry. Okay, ahora es tiempo de poner el cuello de la gasolina. Vamos a ver si lo trae. So here's the new part. I bought this part on the dealer because I couldn't find the internet especially for this kind of car. It's hard to find it. It's original part, so it cost me about almost $300. That was expensive. So I don't know for the other design of all the cars you can buy the aftermarket ones, but for me in my case I wasn't available. So okay, como ven mi gente, aquí está la parte de este carro. Es original del dealer. No pude conseguirlo en internet, no existía ni en las tiendas. No pude conseguir algo fuera del dealer, no había para este carro. So, puede que haya para otros carros, ustedes investiguen, pero para el mío especialmente no había. Valió más o menos casi cerca de $300, carito, porque es original. Pero qué más me tocó. Vamos a ponerlo. Alright, let's proceed, guys. Let's put it in the car.
up. Try to pull it down the top. I have to put this thing first. Okay, tengo que poner esto primero. Y ahí sí. Y acá arriba le pongo esto. Now, time to put this thing. There's this like on the side. I think it is like this. Sorry guys, I was confused in there. I'm gonna double check. Yeah, it is like this. So, sorry. Ok, estaba mal yo. Iba al otro lado, mi gente. Pero ahí vamos. Esto es solo para sostener esto. So, vamos a colocarle bien abajo y ya estamos. This is only to hold this thing in there. So it is connected. Next step is put those bolts back in there. So same way in there. So I do have different ones. I'm gonna use these large ones, you know, gonna be much easier to put it because this is number 10. I'm gonna put anti-seize to prevent not get rust like I was before. So I'm gonna put with washers too. Como ven mi gente, vamos a poner tornillos. Estos tornillos son número 10. Voy a ponerlos de estos largos porque eso me va a ayudar para sacar cuando quiera sacar otra vez. Y voy a poner washers y también voy a poner el que este lubricante para que no se oxide. Vamos a proceder. Let's go. Don't tie it yet because you have to put the other one. So first, just leave it down. I gotta put the other one. No lo apriete todavía porque hay que poner el otro y así ya cuando esté bien configurado lo aprieta. Now it's time to tie, you know, because right now is the bolts are tight enough. No, the bolts are in, so we can tie it now. Ok, ahora es tiempo de apretar, mi gente, porque ya están los dos tornillos adentro. So, vamos a apretarle. Alright, let's go. I'll go this side first. Not too much, no mucho, porque ese tornillo ya está, ese hueco ya estaba muy debilucho. Not too much because the hole was very weak. That's good. It's going over. Esto es suficiente y ya está aceptado. Ahora solo toca poner las mangueras para atrás y estamos casi terminando. Okay. I'm gonna use different clamps in there, trying to put it back
Gonna use these ones first. Let's see it works. A ver, vamos a utilizar estas mangueritas diferentes, a ver si entra. Sí, works or not. Vamos a utilizar diferentes abrazaderas a ver si nos hace más fácil, sí, la sacada. Aunque es difícil que vuelva a sacar ya ese carro, para sacar ya creo que, a menos que tenga que bajar el tanque. So it's gonna be hard, you know. Not gonna be, I think, possible to do this again, you know, because if it is that, I think this car is going to the garbage because it's all, you know. So, or maybe when you need you know, put down the fuel tank, maybe that's the only reason we had to remove this again. I don't think so. I don't see why I had to remove the fuel tank. Maybe if I have a leak, well, maybe. I don't think so. This tank is very good. Si tengo que remover el tanque, de la única manera que tengo que bajar esto. Si no, no hay otro motivo para bajar, para sacar de nuevo esto, porque esto me va a durar años, ya que este es original y es nuevo. Alright, it is put the other one. Aquí está dentro, vamos a poner el otro. And same way. It is good, guys. Alright, going nowhere. It's not going nowhere, guys. It is done. Está ya. No creo que se vaya a mover ni salir ni de ningún lado. Eso ya queda ahí puesto como debería. Es para unos par de años más. Alright, guys, ready. Mi gente, está listo. Look how it's looking, guys. It's very good. Miren cómo se está viendo, mi gente. Nuevito. Esto no se va a ir a ningún lado. Esto se mueve así, pero esto es normal. Esto es diseñado así. So, as you can see, here's the fuel cap. Now it's in. So now, into the fuel cap. There you go. It is in. So that's it, guys. So the only thing is missing is put the cover in there. That's easy, guys. That's going easy, you know. You don't need to get crazy in there. Alright, guys, that's all I can show you. Everything is in, looking nice, brand new, with new bolts in there. Ok, mi gente, como ven, solo falta ponerse cover. Ya se puso la tapa, so ya no les puedo mostrar más. Eso es fácil de poner. So ya si ustedes no pueden poner eso, ya sería el colmo. So ya no les voy a mostrar más, y eso es todo por este video. Espero que les guste un ratito mecánica. That's it for this video. I will see you next time. A little bit mechanic. Jesus is coming.
And He loves you too. Jesús está viniendo y, y los ama también. Dios me los bendiga. Chao.